Good afternoon, students. Welcome to third session of nutrition. In this, we are going to discuss about the materials essential for the process of photosynthesis. Right. ఇంతకు ముందు మనము చదువుకున్నాము ప్లాంట్స్లో ఏ విధంగా స్టార్చ్ని కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేస్తామని. బై పర్ఫార్మింగ్ టెస్ట్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ టెస్ట్ we can identify the presence of starch in the plants or not. So if starch or carbohydrates are present, it turns into blue black. If not present, that turns into pale color అని చదువుకున్నాం కదా. రైట్. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? వాన్ నీల్ అనేటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములాని ఫార్ములేట్ చేయడం జరిగింది. ఫర్ దిస్ ఇట్ టుక్ నియర్లీ 300 years, రైట్? After the hard work of number of scientists, okay, so at last Van Niel proposed an equation called photosynthesis equation. 6CO2 plus 12H2O gives rise C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O కదండి. రైట్. ఏ మెటీరియల్స్ దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుందమ్మా? అక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతా అంటే నేమ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ఏమని చెప్పాలి? We must say that carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్కి ఫోటోసింథసిస్కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? రైట్, చూద్దాం. మీరు 7th క్లాస్లో చదువుకున్నారు. ఇన్ 7th క్లాస్ యూ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ అబౌట్ వాన్ హెల్మెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వాన్ హెల్మెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే విల్లో ట్రీ యొక్క చిన్న సీడ్లింగ్ని తీసుకొచ్చి అతను ఫస్ట్ ఒక 2 kilos అనుకుంటాను, 2 to 2.5 kilosలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న మొక్కను తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తాడంటే ఒక కుండీలో నాటుతారు. ఓకే, సో హీ సెలెక్టెడ్ అ స్మాల్ ప్లాంట్ ఆఫ్ విల్లో ట్రీ సీడ్లింగ్, వాట్ ఐ కాల్ సీడ్లింగ్. హీ ప్లాంటెడ్ ఇట్ ఇన్ ఎ పాట్. ఓకే, హీ యూజ్డ్ టు వాటర్ ద ప్లాంట్ డైలీ. ఆఫ్టర్ 5 years, when he observed the size of the plant increases, whereas the weight of the soil did not increase in the pot. పాట్లో ఉన్నటువంటి సాయిల్ యొక్క వెయిట్ ఏం పెరగలేదు, కానీ మొక్క యొక్క వెయిట్ పెరుగుతూ వచ్చింది. అది ఎందుకు అంటే కన్నా బికాస్ ఆఫ్ ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే దాన్ని బట్టి ఏం చెప్పారంటే ద ప్లాంట్ బాడీ మాస్ ఇంక్రీజెస్ బై ద వాటర్, బై ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వాటర్. సో మొక్క యొక్క బాడీ మాస్ పెరిగింది అంటే, మొక్క యొక్క మాస్ పెరిగింది అంటే కన్నా బికాస్ ఆఫ్ ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అనేసి ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగిందనమాట. రైట్. నా వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎయిర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్, రైట్, ఎయిర్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇప్పుడు వాటర్ ఉంది, వాటర్, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్, దీస్ 3 factors ఆర్ అవైలబుల్ వేర్ వాక్యూమ్ ఈజ్ ప్రజెంట్. వాక్యూమ్ ఇన్ సెన్స్ ద ప్లేస్ వేర్ నో ఎయిర్ ఈజ్ ప్రజెంట్. ఎయిర్ లేదంటే ఏమని అర్థం? అక్కడ ఏ గ్యాసెస్ లేవనే కదా అర్థము. అటువంటి దాంట్లో చేస్తే మనకు ఫోటోసింథసిస్ అన్నది, అటువంటి ఆ కండిషన్లో మనం ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫోటోసింథసిస్ చేస్తే కన్నా డెఫినెట్గా రాదు నాన్న, ఫోటోసింథసిస్ అన్నది జరగదనమాట. అందుకే ఆ ఎయిర్కి ఫోటోసింథసిస్కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? రైట్. సో ఫర్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ డిడ్ దేర్ లెవెల్ బెస్ట్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. అందులో మనకు ముఖ్యంగా జాన్ ప్రీస్ట్లీ అనేటువంటి సైంటిస్ట్, he performed a series of experiments in the year 1770. In 1770లో ఏం చేశాడు? అతను కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వరుసగా చేస్తూ వచ్చాడనమాట. at that time, during that experiment, he came to know the air is playing a very important role and it is very essential for the growth of plants అని కనుక్కున్నాడనమాట. he proved that air is playing a very important role in the గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అంటే నేను ఇంతకు మునుపు చెప్పాను, గ్రోత్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది? గ్రోత్కి ఏం కావాలి? ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫుడ్ మెటీరియల్స్ నుంచి. ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి? ఎక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది మొక్క? తనలోని. సో దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫోటోసింథసిస్. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? కానీ ఆ టైంలో వెన్ జోసెఫ్ ప్రీస్ట్లీ వాజ్ కండక్టింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అట్ దట్ టైమ్, సో నో వన్ నోస్ అబౌట్ ఫోటోసింథసిస్ వెరీ వెల్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ గురించి అసలు అవగాహన లేదు ఆ టైంలో. సో ఆక్సిజన్ని కనుక్కున్నటువంటి నేమ్ ద సైంటిస్ట్ హూ డిస్కవర్డ్ ఆక్సిజన్ అంటే జోసెఫ్ ప్రీస్ట్లీ.
కానీ దానికి పేరు అంటే నామకరణం చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ మాత్రము లావియాసర్. లావియాసర్ హ్యాస్ గివెన్ ద నేమ్ కాల్డ్ ఆక్సిజన్ ఫర్ ద పర్టికులర్ గ్యాస్ విచ్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ టు లైఫ్. మన లైఫ్ను సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఆ గ్యాస్కి ఏమని పేరు పెట్టారమ్మా? ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ అనేటువంటి పేరు ఇచ్చినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరండి? లావియాసర్. రైట్. ఓకే. ప్రీస్లీ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడండి. దాన్ని బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాము, ఇక్కడ ప్రీస్లీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కూడా అంటారు. ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు ప్రూవ్, ఏంటి అతని యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అంటే ఆక్సిజన్ యొక్క పాత్ర ఏంటి. యాక్చువల్లీ ఆక్సిజన్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయబాకండి. అక్కడ ఏంటి, విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద బర్నింగ్ ఆఫ్ దట్ క్యాండిల్ అండ్ ద లివింగ్ ఆఫ్ అంటే లైఫ్ ఆఫ్ మౌస్. ఇప్పుడు ఒక మౌస్ని, ఒక బర్నింగ్ క్యాండిల్ని ఒక బెల్జార్ కింద ఉంచాలన్నమాట. హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బర్నింగ్ క్యాండిల్ అండ్ ఎ మౌస్ అండ్ a bell jar. Right. After some time, a few seconds, not minutes, after a few seconds, what happened? He observed that putting off candle and fainting of a mouse. So mouse get fainted and burning candle also get put off. Oh, what happened to this? ఏంటి కారణం ఏమిటి దీనికి? సరే, అక్కడ ఏదో ఒక విషపూరితమైనటువంటి ఎయిర్ ఉందన్నమాట, విషపూరితమైనటువంటి గ్యాస్ ఏదో రిలీజ్ అయింది, దాని ద్వారానే ఇవి చనిపోయినాయి అనేసి అనుకున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడు? హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అ మింట్ ప్లాంట్. ఓకే, స్మాల్ పాటెడ్. సో మింట్ ప్లాంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఇవన్నీ నేను క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ అడుగుతాను ఎట్లా ఇంకా. సో మింట్ అంటే పుదీనా. పుదీనా మొక్కను, చిన్న మొక్కను, కుండీలో ఉన్నటువంటి మొక్కను ఏం చేశాడంటే బెల్జార్లో ఉంచేసి, ఇప్పుడు బెల్జార్లో పెట్టినటువంటిది ఏంటి? పుదీనా మొక్క, మౌజ్ అంటే చిట్టెలుక, దెన్ బర్నింగ్ క్యాండిల్ వెలిగేటువంటి కొవ్వొత్తి. ఓకేనా? రైట్, మైనపొత్తి. సో నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద థర్డ్ డయాగ్రామ్ a mint plant, potted small mint plant and a burning candle and a mouse. Mouse and burning candle both are very good in condition. Mouth also not get fainted and burning candle also not get put off. So by the after the introduction of the introducing of a mint plant. So what is happening here? What might have happened? So these are the questions rising in the mind of Joseph Priestley. Then he concluded, అప్పుడు అతను ఒక కన్క్లూషన్కి వచ్చాడు. ఏమైనా కన్క్లూషన్కి వచ్చాడంటే, the gas which is responsible for the burning of this candle and the gas which is responsible for the mouse keeping alive is same and that is releasing from the plant. ఓకే, అది ప్లాంట్ నుంచి వస్తూ ఉంది. అంతేకాకుండా ఏమంటున్నాడంటే, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంతకు మునుపు బెల్జారు పెట్టే టైంలో ఉన్నటువంటి ఆ కొంతని బర్నింగ్ క్యాండిల్ అయితేనేమి, మౌస్ అయితే వాడుకోవడం ద్వారా ఫ్యూ సెకండ్స్ అయినా ఉందన్నమాట. తర్వాత అక్కడ ఏమైపోయింది, మౌస్ వుడ్ హ్యావ్ రిలీజ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవుట్ సైడ్, రెస్పిరేషన్ చేసుకుంటుంది కదా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చిన తర్వాత వదిలినటువంటి ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద్వారా ఏమైపోయింది, బర్నింగ్ క్యాండిల్ అనేది పుట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. అంతేకాకుండా వాక్యూమ్ ఏర్పడింది కాబట్టి ఎయిర్ అన్నది అక్కడ లేకుండా పోయింది. ఓకే, రైట్. దేర్ మే బి 2 causes. రైట్. ఇప్పుడు దెన్ హీ కన్క్లూడెడ్ what conclusion he has given, that so plants restore air what breathing animals and burning candles remove. సో బ్రీతింగ్ అనిమల్స్ బర్నింగ్ క్యాండిల్స్ ఏవైతే తీసేస్తున్నాయంటే వాడేసుకుంటున్నాయి. ఏం వాడుకుంటున్నాయి? ఆ బర్నింగ్ క్యాండిల్ అయితేనేమి, ఆ మౌజ్ అయితేనేమి, రైట్, బ్రీతింగ్ అనిమల్ ఏదైనా కానీ ఏదైతే తీసుకుంటున్నాయి, ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నాయి. ఆక్సిజన్ని ఎవరమ్మా తీసుకొని అంటే అయిపోయినటువంటి ఆక్సిజన్ ఎవరంటే రీస్టోర్ చేస్తూ వస్తున్నారు? ప్లాంట్స్ అనమాట. మరి ఆ ప్లాంట్స్ రీస్టోర్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాసెస్ ఫోటోసింథసిస్. ఆ ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే ఏం కావాలి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం. అంటే అనిమల్స్ రిలీజ్ చేసేటువంటి, ఆ బ్రీతింగ్ అనిమల్స్ రిలీజ్ చేసేటువంటి ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఉపయోగించుకొని ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయండి? దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, రైట్. సో దేర్ రైజెస్ సమ్ క్వశ్చన్స్. What had Priestley done to introduce the mint plant without disturbing the experimental setup? Oh, you have a పెద్ద క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ ఫర్ సమ్ స్టూడెంట్స్. మరి ఒక చిన్న లాజిక్ అక్కడ పైన, దెర్ ఈస్ నో ప్లేస్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎనీథింగ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రీస్ట్లీ వుడ్ హ్యావ్ లిఫ్టెడ్ ద బెల్ జార్ లిటిల్ బిట్, స్లైట్గా అంటే స్లైట్గా అట్లా ఎత్తి ఏం చేసింటాడు? మింట్ ప్లాంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింటాడు.
హౌ డిడ్ హీ లిట్ ద క్యాండిల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్? బయట నుంచి ఎట్లా క్యాండిల్ని బర్న్ అంటే ముట్టించుంటాడమ్మా, మండించుంటాడు. సో బర్నింగ్ క్యాండిల్ అంటే క్యాండిల్ని మండించాలంటే కూడా, లిట్ చేయాలంటే కూడా హీ హ్యాస్ టు లిఫ్ట్ ద బెల్ జార్ అ లిటిల్ బిట్. ఓకే, సో అంతా తీసేస్తే ఏమవుతుందండి? there is a chance of escaping of mouse from the bell jar. Okay, right. Priestley's experiment confirmed that the gases exchange was going on. Okay, and plants were giving out. So ఇతని యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం ప్రూవ్ చేసిందండి? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ప్లాంట్స్ కావాలన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బ్రీతింగ్ అనిమల్స్ నుంచి వస్తుంది. సో బ్రీతింగ్ అనిమల్స్కి కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తుంది అనేసి కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది. అట్ లాస్ట్ ద హైపోథసిస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రీస్లీ proved that. So the exchange of gases is going in between the plants and breathing animals. Okay, so for the preparation of their own food materials, plants require carbon dioxide that is getting from the animals which are expelling outside. It means which are exhaling carbon dioxide by a process called respiration, whereas the animals which require for their survival, that is oxygen, that is getting from the plants by a process called photosynthesis. During photosynthesis, we already know that oxygen is evolving. Okay, right. But how do plants? Anyone getting doubt? Anyone of you are getting doubt in your mind that how plants are taking these gases in? When our teacher asks a question to a student, how do you take air inside? What do you say? Are you taking air through mouth? Are you taking air through nose? Or through nose or mouth or ears or eyes? Through which passages you are taking the air inside? So we are taking air inside through nostrils. Not even you are supposed to use the word nose, nostrils. Okay, through nostrils it is going to the larynx, from there to trachea, from there to lungs. Okay, Nana? Right. So if a teacher asks a question, so what are the respiratory organs of the plants? What are the respiratory organs of the plants? Do you find organs in the plants? మనము ప్లాంట్స్లో ఆర్గాన్స్ చూస్తామండి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే లంగ్స్ అని చెప్తాము. వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఫర్ అ స్కార్పియన్ అంటే బుక్ లంగ్స్ అంటాము. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఫర్ ఫ్రాగ్ అంటే కదా స్కిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లంగ్స్. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ఫర్ దీస్ అనిమల్స్ బట్ నాట్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్. Suppose if anyone asks the question that what are the respiratory organs for the plants ante, you are not supposed to say lungs, you are not supposed to say anything. So no one of you say this type of so exchange of gases annadi mokkalo ఏ విధంగా జరుగుతుందమ్మా? through stomata. So stomata are the small pore-like structures that present on the epidermal cells of the plant leaves as well as the stems పైన ఉంటే వాటిని లెంటిసెల్స్ అంటారు. అది నెక్స్ట్ చదువుకునేటప్పుడు చూద్దాము. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు దీనిపైన ఉన్నటువంటి స్టొమాటా ఏం చేస్తుందమ్మా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి తీసుకొని ఫోటోసింథసిస్ అయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్ని బయటికి పంపడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. దెర్ ఆర్ నో స్పెషల్ ఆర్గాన్స్ ఫర్ ద plants to perform respiration. Only stomata or the structures, the small pore-like structures, small pores, small slit-like apertures, better to say slit-like apertures present on the epidermis of the leaves. Okay, Rana? Right. See, there is an experiment. So when school opens, then we'll see this experiment. Okay, right. Where these chloroplasts are present, how the stomata is playing a very important role, that all we are going to study in the coming classes. Now let us go with an activity 2. Right, when we are talking about air, we must talk about carbon dioxide here. So when you are talking about a particular gas called carbon dioxide, definitely you should know the importance of that gas in photosynthesis. For that purpose, for performing an experiment, we must have a name to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. So what are the requirements we need? So while performing this,
experiment, we need a leaf without carbohydrates. So to show the importance of the carbon dioxide, we need a leaf without carbohydrate. For that purpose, what has to be done? The leaf should be discharged. How it can be done? ఎట్లా చేస్తాము? సో నువ్వు బట్ట తీసుకొని బరబరబర రుద్దితే పోదమ్మా అది. It is not going away. So it is not getting removed. Okay. So how excuse me, how it can be done? Right. For that purpose, what has to be done? A potted plant should be selected for an experiment that should be kept in dark for 3 to 4 days. Okay, to make sure the removal of starch from the plant. Right. మనము ఎక్స్పెరిమెంట్కి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి మొక్క ఉందో, కుండీలో ఉన్నటువంటి మొక్క ఉందో, పూల కుండీ లాగా ఒక కుండీ ఉంటుందమ్మా. ఆ కుండీలో ఉన్నటువంటి మొక్కను, అంటే కుండీలో ఉన్నటువంటి మొక్కను తీసుకొని, మీరు గార్డెన్లో ఉన్నటువంటి మొక్కలకి అయితే ఏం చేయలేం కదా, అందుకే కుండీలో ఉన్నటువంటి మొక్కను తీసుకొని ఏం చేయాలి, మనము 2 to 3 days డార్క్లో ఉంచాలి. డార్క్లో అంటే లోపల గదిల్లో పెట్టనక్కర్లేదు, బీరువాలో దాచిపెట్టనక్కర్లేదు. జస్ట్ యూ అవాయిడ్ ఎక్స్పోజింగ్ టు సన్లైట్. ఓకే, సో సన్లైట్ పడకుండా బంద్ చేసింది అంతే చాలు. సో వెన్ ద లైట్ ఈస్ నాట్ it means when the plant is not exposing to light, definitely there is no question of formation of carbohydrates. For that purpose, we are selecting a potted plant here and we are keeping that in dark place for 2 to 3 days to make sure the removal of starch from the plant. Right. ఆ కుండీలో ఉన్నటువంటి మొక్కకు ఉన్నటువంటి లాంగ్ లీఫ్, ఆ డిజైర్డ్ లాంగ్ లీఫ్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్. సో ఆ ఉన్నటువంటి లీవ్స్లో ఒక మంచి లీఫ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. హియర్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కావాల్సినటువంటి ఆపరేటర్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదండి, a potted plant. Anyhow, you are looking at the diagram. A potted plant we have taken. ఒక సైడ్లో వచ్చేసి ఒక వైడ్ మౌత్డ్ గ్లాస్ బాటిల్ ఉంచండి. సో వైడ్ మౌత్డ్ బౌల్ అనేది అది కాదమ్మా, రాంగ్. అది ఆ వైడ్ మౌత్డ్ గ్లాస్ బాటిల్, అది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అండి అక్కడ. ఇన్ ద బుక్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ రాంగ్. ఓకే, సో బుక్లో ఏదుంటే అది వేదం కాదు, దాన్ని పట్టుకొని ఊగలాడదు ఎవరు కూడా. గాట్ మై పాయింట్? సో ఇట్ ఈస్ అ వైడ్ మౌత్డ్ గ్లాస్ బాటిల్. కాక్, సో ఆ స్ప్లిట్ కార్క్ షుడ్ బి యూస్. స్ప్లిట్ కార్క్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు ఆ వైడ్ మౌత్ గ్లాస్ బాటిల్కి ఉన్నటువంటి కాక్ ఉంది కదా, దాన్ని ఒక నైఫ్ తీసుకొని మధ్యలో కట్ చేస్తే స్ప్లిట్ కాక్ అవుతుంది. అంటే కాక్ని స్ప్లిట్ చేయడం అనమాట, తుంచడం అంటే చీల్చడం అనమాట. ఓకేనా? రైట్. నౌ so at the bottom of the glass bottle you are observing KOH. K stands for potassium, OH stands for hydroxide, potassium hydroxide. ఎందుకు సార్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ? యాక్చువల్లీ వాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? టు ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైట్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనం చూపించాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సప్లై చేయకూడదు. మనం చేయకపోతే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు ఆటోమేటిక్గా బయటపడుతుంది. ఫర్ దాట్ పర్పస్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద బాటిల్ దే హ్యావ్ టేకన్ KOH. KOHకి ఒక గుణం ఉందమ్మా, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్కి ఒక గుణం ఉంది. ఏంటయ్యా అదంటే, ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, అబ్జార్బ్స్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇప్పుడు వెన్ యూ ఓపెన్ ద బాటిల్, ఎయిర్ ఎంటర్స్ ద బాటిల్. ఐ రైట్? ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద బాటిల్. అలాంగ్ విత్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ would have entered the bottle and that may causes the interpretation. It means experiment వచ్చేసి తప్పుదారి పట్టించవచ్చు అనమాట. అందుకోసం ఏం చేస్తున్నారంటే, the carbon dioxide which would have entered through air, that also be will observed. It means the carbon dioxide present in the particular air which escaped into the bottle will also be absorbed by the KOH that present at the bottle, at the bottom of the bottle. You got my point? Right. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే లాంగ్ డిజైర్డ్ లీఫ్ అన్నాం కదండి, ద లాంగ్ డిజైర్డ్ లీఫ్ విచ్ యూ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, దట్ షుడ్ బి ఇన్సర్టెడ్ హాఫ్ ఇంటూ ద బాటిల్. ద అరేంజ్మెంట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్, దట్ హాఫ్ లీఫ్ షుడ్ బి ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ అండ్ హాఫ్ షుడ్ బి అవుట్ సైడ్ ద బాటిల్. సో ఇన్ బిట్వీన్, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద స్ప్లిట్ కాక్, మనం ఏం చేసాం, కాక్ తీసుకున్నాం కదండి, కాక్, ఆ కాక్ మధ్యలో నుంచి పెట్టేసి ఆ కాక్ని బంద్ చేసేయాలి. సో ద మౌత్ ఆఫ్ ద బాటిల్ షుడ్ బి కార్క్డ్. ద మౌత్ ఆఫ్ ద బాటిల్ షుడ్ బి కార్క్డ్. Okay, now you apply some grease to the mouth of the bottle.
Why grease or petroleum jelly is applied to the mouth of the bottle? Not to allow the entry of air into the bottle. యాక్చువల్లీ మనం చేసేటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నది కూడా చాలా పకడ్బందీగా చేసుకోవాల్సింది. ఏం కొంచెం మార్పులు వచ్చినా కూడా ఏమవుతుందమ్మా, ద టోటల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ బి రూయిన్డ్ అవుట్. ఫర్ దాట్ పర్పస్ ఈవెన్ అ స్మాల్ గ్యాప్ షుడ్ నాట్ బి లెఫ్ట్ at the mouth of the bottle. That's what we must apply some grease or petroleum jelly. Now allow the whole apparatus in sunlight. ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ పెట్టినామంటే మనము డార్క్లో పెట్టాము. Now allow the whole apparatus in sunlight. Now water the plant. నీళ్ళు పోయండి. ఏమేమి ఇస్తున్నాం మనము? We are giving carbon dioxide from outside, water by pouring water in the pot, right? Chlorophyll is also already present in the plant. Okay na. Now we are allowing the whole experiment to the sunlight allow చేస్తున్నాం. రైట్, గాట్ మై పాయింట్? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఆఫ్టర్ సమ్ అవర్స్ వాట్ షుడ్ బి డన్? ద లీఫ్ విచ్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ షుడ్ బి డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్. ఏ లీఫ్నైతే మనం బాటిల్లోకి పెట్టామో మొక్క నుంచి వేరు చేయాలి. మొక్క నుంచి వేరు చేసి ఏం చేయాలి? దట్ లీఫ్ షుడ్ బి టెస్టెడ్ ఫర్ ద స్టార్చ్ బై పోరింగ్ ఐడిన్ సొల్యూషన్. ఆ లీఫ్ పైన మనం ఐడిన్ సొల్యూషన్ వేస్తే ఎక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏర్పడ్డాయి, ఎక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏర్పడలేదు అని చెప్పేస్తుంది. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏర్పడినాయి అంటే ఫోటోసింథసిస్ జరిగింది అని అర్థం. ఏర్పడలేదు అంటే అక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరగలేదు. జరగకపోవడానికి కారణం ఏమిటి? దేర్ అగైన్ రైజెస్ ఎ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఎక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏర్పడింటాయని మనం అనుకుంటాము? నౌ ద లీఫ్ విచ్ హ్యాస్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ is tested for iodine solution, for starch by pouring iodine solution. After pouring iodine solution, the leaf which is present outside the bottle turns into blue black color, whereas the leaf which is inside the bottle turns into pale color. So what might be the cause? ఎందుకు, ఏంటి కారణం ఏంటి? లీఫ్ ఏదైతే బాటిల్లో ఉంచామో ఆ బాటిల్లో ఉన్నటువంటి లీఫ్ అయితే పేల్ కలర్లోకి మారింది, బయట ఉన్నది ఏమైంది? బ్లూ బ్లాక్గా మారింది. దానికి కారణం ఏమిటి? బ్లూ బ్లాక్ ఏర్పడిందంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏర్పడినాయి. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏర్పడిందంటే ఫోటోసింథసిస్ జరిగింది. ఫోటోసింథసిస్ జరిగిందంటే ఏమేమి ఇచ్చాము మనము? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇచ్చాము, వాటర్ ఇచ్చాము, సన్లైట్ ఇచ్చాము, క్లోరోఫిల్ ఉంది. వెరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ ఈస్ నాట్ సప్లైడ్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. హౌ యూ స్టాప్ ద సప్లయింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? బై టేకింగ్ ఆఫ్ KOH అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద బాటిల్. బాటిల్ యొక్క బాటంలో KOH ఉంది కాబట్టి, ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా లాగేసింది కాబట్టి, దేర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సప్లయింగ్ టు ద లీఫ్ విచ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్. సో దేర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ ద లీఫ్ పార్ట్ విచ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్. సో ఏదైతే బాటిల్ లోపల ఉందో ఆ లీఫ్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ జరగలేదు కాబట్టి టర్న్స్ ఇంటూ పేల్ కలర్. విత్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ కెన్ సే వెరీ లౌడ్లీ, ఢంకాయించి చెప్పొచ్చు. మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకేనా? సో వీ కెన్ సే వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మోహిల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కూడా అంటున్నాం. మోహన్ కాదండి, మోహిల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, మోహిల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. Okay, through this experiment only you will come to know what is the role of carbon dioxide in photosynthesis. So carbon dioxide is playing a very important role. Then what are the precautions you have to take? What are the precautions should be taken at the time of performing of experiment? ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే టైంలో మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే కోట్ వేసుకొని, క్యాప్ పెట్టుకొని, నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్మెట్ పెట్టుకొని, ఇవన్నీ చేయబడలేదు. యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ వార్. నువ్వు యుద్ధానికి పోవడం లేదు. ఏం ప్రికాషన్స్, మినిమం ప్రికాషన్స్ ఏం చేయాలంటే, వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డిస్టర్బ్ ద హోల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ టు డిస్టర్బ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. అండ్ వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ద లీఫ్ని ఎప్పుడైతే మనము గ్లాస్ బాటిల్లోకి ఉంచుతున్నామో అప్పుడు ఆ లీఫ్ కింద ఉన్నటువంటి KOHని తగలకుండా జాగ్రత్త పడాలి. దెర్ ఈస్ అ రౌండ్ మార్క్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. So the leaf is not touching with the KOH and it is just above the KOH. This arrangement should be done very properly. If you are not doing this properly, definitely the total experiment will be ruined out. మీరు చేసినటువంటి శ్రమ అంతా కూడా బూడిదలో పోసిన పన్నీరే. Okay children,
So by this experiment everyone come to know. So this is very important question even for public examinations. They may ask a question that how can you prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis? Nana carbon dioxide paini inkoka question undandi. Okay, carbon dioxide, they may ask a question, understanding questions అంటారు వీటిని, కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటి మీ బుర్రను ఉపయోగించి ఆలోచించి రాయాల్సినటువంటిది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్? ఓకే, సో హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? ఇది ఓకే. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, హౌ కెన్ యూ సే దట్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గెట్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు గ్లూకోజ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే, మాదే పెన్ను మాదే పేపర్ కనుక మేము ఆన్సర్ టక్క 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 రాయాలని చెప్పేసి ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసేస్తుంటారు. దట్స్ టోటలీ రాంగ్ చిల్డ్రన్. దట్ ఈస్ డార్క్ రియాక్షన్. వెన్ అ క్వశ్చన్ ఈస్ ఇన్ సచ్ అ వే, హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గెట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే డార్క్ రియాక్షన్ అని ఒకటి ఉందన్నమాట. That reaction you should write. Okay, so how you should understand the question and how to write that question, that I am going to say in the coming classes. Need not to bother. So with this, everyone might have come to know the importance of carbon dioxide. Means the relation between air and photosynthesis is very much. Okay, then they may ask a question, what is the relationship between the carbon dioxide and photosynthesis? Directly proportional. As long as the carbon dioxide is available to the plants, photosynthesis takes place. Good. Okay, so maximum photosynthesis takes place. That is directly proportional. What happens if carbon dioxide is not available much to the plants? Then what happens? There will be no chance of preparation of their own food materials by the plants. That means photosynthesis gets affected. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క శాతం ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? అవర్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాంక్రీట్ జంగిల్స్. ఇన్ ఫారెస్ట్ you might have observed the number of trees over there, and even we feel some coolness when you enter into the forest region. Why? Because the carbon dioxide levels are low. Obviously. Why? Because this carbon dioxide which is present in the atmosphere is utilizing by the plants for their food materials preparation and releasing out the oxygen. So పుష్కలంగా ఉంటుంది ఆక్సిజన్ అక్కడ కదా. సో అతి ఎంత ఉందో, ఎంత మంచి చేస్తుందో అంటే ఏది కూడా అతిగా పనికిరాదు, మంచి కూడా అతిగా పనికిరాదు. ఈవెన్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు అలో అ హాట్ పేషెంట్ టు స్లీప్ అండర్ ద ట్రీస్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైమ్స్. ఓ ఏం సార్ బాంబు పేల్చారు ఇప్పుడు, అందరూ చెట్ల కింద పడుకోమంటే మీరేంటి హార్ట్ పేషెంట్ కాదండి, ఎవరమైనా కూడా వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు స్లీప్ అండర్ ద ట్రీస్ నైట్ టైమ్స్. బికాస్ మార్నింగ్ ఏ విధంగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ తీసుకుని ఆక్సిజన్ వదులుతుందో, మొక్కలు నైట్ టైం ఏం చేస్తాయంటే దే టేక్ ఆక్సిజన్ ఇన్సైడ్ అండ్ రిలీజెస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అవుట్సైడ్. మీన్స్ దే పర్ఫార్మ్ respiration during night times. So is carbon dioxide good for our health? Obviously not. So that's what we are not supposed to sleep under the trees during night times. మనం చెట్ల కింద పడుకోకూడదు. ఎందుకు పడుకోకూడదు అంటే కారణం అదేనండి. They perform respiration. During respiration, whatever the terminology you are using, respiration అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే exchanging of gases in which carbon dioxide is releasing outside and oxygen is taking inside. ఓకేనా, కార్బన్ డయాక్సైడ్ బయటకు వస్తుంది, ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికి తీసుకుంటుంది, రైట్? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ దిస్ అవేర్నెస్. ఓకే children, with this I am going to stop this session. In the coming class we are going to come with the next topic. Thank you very much.